News Weekly is brought to you by Transco Cargo, the leaders in logistics. Transco, we love to deliver. You're watching Sri Lanka News Weekly. Here are the top stories for the week. The National Finance Council is constituted to better manage the country's financial management, states the President. Ex-President Mahinda Rajapaksa will file for defamation against Cabinet Ministers. More than 75% of the complaints lodged with police will be resolved, says the Police Chief. Paddy farmers protest against government compensation program. The President Maithripala Sirisena states the National Finance Council is established to better manage Sri Lanka's financial management by improving local industries to be efficient and revenue generating and profitable. President Maithripala Sirisena addressing the Sri Lankan National Industrial Council annual gathering at Galadari Hotel stated the World Bank and International Monetary Fund, with the participation of local and expatriate professionals, were discussed to form ideas and suggestions to the National Finance Council. He would expect the support of all Sri Lankans to make this a success. This event was organised to award the distinguished business entrepreneurs from micro, medium and large-scale and mega industries that have performed well this year. ජාතික ආර්ථික සභාව ප්‍රධාන වශයෙන්ම පිහිටවීමට තීරණය කළේ අපේ රටේ ආර්ථික කළමනාකරණය වඩා විධිමත් කිරීමත් ජාතික ආර්ථිකයේ ශක්තිමත් කිරීම සඳහාත් විශේෂයෙන්ම අපේ අපනයන ආදායම් පහළ වැටීම නිසා අපනයන ආදායම් වර්ධනය කිරීමත් දේශීය කර්මාන්ත ශක්තිමත් කිරීමට වඩා ප්‍රමුඛත්වයක් ලබා දීමත් ඒ වගේම ප්‍රතිපත්තියක් විදිහට මේ රට කෘෂිකාර්මික රටක් විදිහට කෘෂිකාර්මික සංවර්ධනය සඳහා දැනට වඩා ශක්තිමත් වැඩපිළිවෙලක අවශ්‍යතාවයත් ඒ වගේම කාර්මිකකරණය කර්මාන්ත සංවර්ධනය සඳහා රජයේ වගකීම මීට වඩා ඉහළින් ඉටු කිරීම අත්‍යවශ්‍ය නිසා තමයි ජාතික ආර්ථික සභාව පිහිටවනු ලැබුවේ. A solution for unemployed graduates has been formulated under the National Financial Policy and Planning Department, and applications are called for 20,000 vacant job positions according to the Prime Minister. He further states that professional training will be provided to the suitable candidates so that they can contribute to the development efforts of the country. This was said in the new building opening at Airavur Town Council. Trincomalee will be developed as a tourist destination and an industrial city, and will also be a domestic airport that will generate many jobs to uplift the local economy. The former President Mahinda Rajapaksa is planning on filing a defamation case against some cabinet ministers. The former president stated that there was no tax burden to people during his time, and current times people are overburdened with multiple taxes and levies. He mentioned this in a gathering of ex-servicemen in Kalathura. Addressing the media, he said he is still the president of the SLFP and he has not been removed, nor will he relieve himself from the leadership of the Sri Lanka Freedom Party. He also said that present government is on a witch hunt to imprison him and his family members. මේ තත්ත්වය මේ කතා කරලා කතා හොඳ දක්ෂ කතිකෝ කතා කරලා රටේ ජනතාව නොමග යවන්නේ නැතුව ඒ හැබැයි මං හිතන්නේ තවත් නොමග යයි කියලා. මෙයාලා අර මේ බොහොම පැහැදිලිව අපි කරපු වැඩ ගැන උදන් අඬනවා අනේ එයාලා කරපුවා වගේ දැන්. The Finance Minister Mangala Samaru stated the new inland revenue reform will be presented in Parliament for debate in August 2017. New inland revenue reforms are in place to replace the current Revenue Act passed in 2006, which is not suitable for the current economy of the land. He further commented on local politics of the current times. ආදායම් බදු ලක්ෂ 12ට වඩා නැති නිසා නොගෙවන අයට දීර්ඝ කාලීනව වක්‍රබදු අඩු වෙමින් තව තවත්
සහන ලැබෙනවා. ඇත්තෙන්ම මම හිතනවා රටට ආදරය කරන ආදායමක් ලබන කිසිවෙක් මේ ආදායම් පනතට විරුද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඇත්ත වශයෙන්ම මගේ හැඟීම නම් මේකට විරුද්ධ වුණොත් විරුද්ධ වෙන්නේ කළු සල්ලි වලින් යැපෙන දේශපාලන කණ්ඩායම් විතරයි. නිර්ධන පන්තිය ගැන කල්පනා කරන කිසිම පුද්ගලයෙක් අහිංසක ජනතාවගේ ජීවන වියදම අඩු කරන්නට ඕනේ කියලා හිතන කිසිම පුද්ගලයෙකුට මේ පනතට විරුද්ධ වෙන්න බෑ. The Working Committee of the United National Party has made a collective decision to take steps to release Minister of Justice Vijayadasa Rajapaksa from his ministerial portfolio. Speaking to the media at a press conference, several senior UNP parliamentarians stated that an accusation has been made against Minister of Justice Vijayadasa Rajapaksa, stating that he was not in accordance with his ministerial portfolio as Minister of Justice. These statements were made following Vijayadasa Rajapaksa openly criticising government policies. In response, Minister Vijayadasa Rajapaksa has stated that he is not in compliance with the government disposing state assets, and any government is a caretaker of the state, its assets, and not the owner, and despite the accusations and punishments, he will do what is right and appropriate and never do wrong by the country. චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක මැතිණිය මට දුන්න ඇමතිකම මම බාරගත්තේ නැහැ. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා දුන්න ඇමතිකම මම මාස 5කින් ආපහු දීලා ආවා. මේ ප්‍රතිපත්ති වලට අනුව හෘද සාක්ෂියට එකඟව කටයුතු කරන්න බැරි නිසා වර්තමානයේ මගේ අමාත්‍යාංශ දෙකේ කටයුතු අපේ අතිගෞරවනීය මහා සංඝරත්නය වගේම ජනතාව පිළිගන්නවා. ඉතිහාසයේ කවදාවත් නూరు විදියට මේ අමාත්‍යාංශ දෙකේ කටයුතු මම සිද්ධ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඇමතිකම පිළිබඳව තීරණයක් ගන්නවා නම් ඒ පිළිබඳව අයිතිය තියෙන්නේ ජනාධිපතිතුමාට නිදහස තියෙනවා ඕන තීරණයක් ගන්න. Honourable Tilak Marapana was sworn in as the Foreign Minister and later seek the blessings of the Most Reverend Priests of Malwata and Askew chapter. Minister Marapana wishes to address and outline the future agenda of his ministry soon. මට පේන හැටියට මේක අපි ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවට පෙන්눔 කරන්න ඕනේ අපි මේ මානව හිතවාදී රටක් කියලා හිතමු. මානව අයිතිවාසිකම් මෙහෙම කාර්ය මූලිකයි මේ මිනිස් අයිතිවාසිකම් ඒවා අපි ක්‍රියාත්මක කරන්නේ අපේ රට තුල අපේ මුවමනාවෙන්. මොකද අපේම රටවැසියන්ගේ සුභසිද්ධිය සඳහා තමයි මේවා ජාත්‍යන්තරයෙන් වුණත් අපට කරන්නයි කියලා කියන්නේ. අනිත් එක මේවා අපට අත්ත වශයෙන්ම මේ අපේ සංස්කෘතියට මේවා අන්තර්ගත වෙලා බැහි වෙලා තියෙන මේ સિદ્ધාන්ත ඔය මූලික ඔය මිනිස් අයිතිවාසිකම් කියන ඒවා. ඒක නිසා මේක අපට අලුත් දෙයක් නෙවෙයි. අපට ඒක මේවා අපට අනුගමනය කරලා හිටන් මේකෙන් ප්‍රතිඵල අපේ මිනිසුන්ට දෙන්න අපේ යුතුයකමක් කියලා තමයි අපි සලකන්නේ. ඒක පෙන්වන්න ඕනේ අපි ඒ බව අපි දැනුවත් කරලා හිටන් අපි ඒක අවබෝධ කරවන්න ඕනේ පිටරට මේ ඔය ජාතීන්ට. IGP Pujit Jayasundara plans to resolve more than 75% of the complaints lodged with police. He commended all officers and members of the police for upholding law and order of the country. He made this speech in a public gathering in Trincomalee. Sri Lankawe ekama paula Sri Lanka paula හැටියට අද තස්වාදී ජාතිවාදී අන්තවාද වල තොරව ඉදිරියට යන ගමනේ exist සත්ව one people one country හැටියට දැන හැටියට ඉල්ලා සිටිමින් මට මේ සම්බන්ධයෙන් ආරාධනා කිරීම පිළිබඳව සුද්ධිවත් වෙමින් මා මෙතනින් සමුගන්නවා. Minister Namal Rajapaksa stated that the government is attempting to arrest him in the near future. He said anyone against the government will be imprisoned to silence them. This was stated in a meeting in Kamburapitiya. The president was donated a baby elephant received from Myanmar as a gift.
The baby elephant was received on the 18th of August from Myanmar and is under quarantine for a month. He will be tasked with carrying the most precious tooth relic of the Dalada Maligava in Kandy. The Prime Minister Ranil Wickremesinghe marks his 40 years of uninterrupted political life this year, having entered the Parliament in 1977. The Premier hosted a celebratory meeting at Temple Trees this past week for all members of the Biyagama UMP Balamandalaya in appreciation of their support rendered to him for entering Parliament, and paid his gratitude to all who supported him in his 40 years of uninterrupted political journey. Several events have been planned to celebrate the Prime Minister's significant achievements, and a special parliamentary sitting has been organised to mark the milestone in August. The Indian cricket team visiting Sri Lanka was able to beat the Sri Lankan cricket team by 9 wickets at the Dambulla International Cricket Stadium, which was a disappointing loss for the locals. The police had to disperse the local crowd who were showing their displeasure over the repeated losses by the Sri Lankan team. Paddy farmers have protested against the government in the Dambulla town. The lack of support for paddy farmers and insufficient compensation for the drought-stricken farmers were among the main issues. අපි හැමදාටම සටන් පටන් ගන්නේ දඹුල්ලෙන්. ඒ නිසා දඹුල්ලෙන් අද මේ මහජන පෙස්සම අත්සන් කරන්න පටන් ගත්තේ. බේබනකොට මහජනතාව එක අත්සන් කරමින් ඉන්නවා. මේ අත්සන් කරන එක පොලක් ගානේ හන්දියක් ගානේ නගරයක් ගානේ අපි අරගෙන යනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි බේබනකොට අපි ජන හමු ගොවි හමු රැස්වීම් අති විශාල ප්‍රමාණයක් පවත්වන්න සැලසුම් කරලා තියෙනවා. The annual festival of the Nallur Hindi Kovil was celebrated this year in Jaffna Nallur Hindi Temple. Many devotees gathered in thousands to celebrate the special occasion. That concludes this week's bulletin. If you miss out or would like to rewatch this week's news, please subscribe to our YouTube channel Sri Lanka Morning Show. Thank you for your company, and we'll see you again next time. News Weekly was brought to you by Transco Cargo, the leaders in logistics. Transco, we love to deliver.